എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. എനിക്ക് ക്രാബ് കിട്ടിയത് ഭയങ്കര കുഞ്ഞി ക്രാബുകൾ, അതിൻ്റെ കൈ നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രാബ് റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്യൂ.
കറി ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ഇപ്പം റെഡിയായി. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കാൻ പോകണം.